This world is not my home, I'm just a passing through. Weight grave in our hearts, but in total submission to the will of God, the family of late Chief Felix Chukwunulibe Ejimukonye Mbo regrets to announce the transition unto glory of their beloved husband, father, grandfather, in-law, brother, uncle, and cousin, Chief Felix Chukwunulibe Ejimukonye Mbo Ndidimerieike. He was aged 83. Burial arrangements. 22nd March 2024, 6 p.m. Visual Mass and Wake at his country home, Amankwo Eke. 23rd March, 7 a.m. Body leaves 82 Division Mortuary to his hometown, Amankwo Eke. 9 a.m. Reception and Lion Estate at his compound. 11 a.m. Funeral Mass at St. Paul's Catholic Church, Eke. Interment follows thereafter at his family compound. Funeral ceremony commences immediately at Central School Field, Eke. He is survived by wife, children, grandchildren, in-laws, sisters, cousins, and many other relations. May your soul continue to rest in peace. Amen. Announcer Chukwugeku Collins Mbo for the family. From heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. otu kwọrọ onwe ya Vowe Foundation akwalitela ụmụ nwanyị ndị ọrụ ugbo site n'inye ha akọrọngwa ọrụ. Ndị uwe ojii amalitela isi imi n'ala gbasara ọnwụ amadi ahụ kwụrụ ụdọ. Anyị jikwa akụkọ na ndị oji egbe atọrọla otu onye ọrụ ụlọ ọgwụ nkụzi mahadum ala anyị dị n'Enugu. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gaziere gị onye ọma na-echere oge a. Taa bụ Tuesday Ahịaorie, ọka akụkọ ọbụm Yukeria Ugwu. Gbata ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ileba anya n'ihe ndị adabaghị adaba n'ihe gbasatara ọchịchị ala. Ihe ndị gụnyere ịba n'ala n'ike na inweta ala n'ụzọ iwu akwadoghị. Tigbuo zọgbuo n'inye akwụkwọ eji enwe ala adịgboroja bụ nke pụtachara ihe na nnọrụ ọhaneze were otu ụbọchị nke ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu hibere. Chimaroke Ugwu ji akụkọ a n'uju. Bill achọrọ ka ọ bụrụ iwu ga-egbochi ịbanye n'ala n'ike ma ụzọ iwu na-akwadoghị bụ nke ewetara ka ndị ọnụ na-eru n'okwu, ndị eze ọdịnala nakwazi ndị obodo Enugu niile were tụnye oke ha tupu eme ya ka ọ bụrụ iwu. Bili a ma eme ya ka ọ bụrụ iwu ga-enyere aka ka mmepe chọrọ achọ were bịa na Enugu. Ndị isi oche kọmitii ahụ kwere nkwa ịrụ ọrụ maka uru ndị Enugu niile ma tinye ebumnobi mmadụ niile tupu ebinye aka ka bili a wee bụrụ iwu. Ha gara n'ihu kwee nkwa na iwu ahụ ga-akwụrụ na nke onwe ya ma guzosie ike ka ime ka Enugu wee bụrụ obodo mepere emepe. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ihe karịrị narị ndị inyom ọrụ ugbo sitere okpuru ọchịchị Nkanu East na steeti Enugu abụrụla ndị akwajuru n'akọrọngwa ọrụ iji kwalite ịkọpụta nri gbanyụ. Chimaroke Ugwu wetara akụkọ
ihe omime nkwalite a bụ nke sitere n'aka amụma ụmụ nwanyị na-akọ ugbo akpọrọ Voice of Women Evolution Foundation dịka asụrụ ya na bekee iji merube ụbọchị ụmụ nwanyị nke afọ a bụ 2024. Nke a bụ ngosipụta ọṅụ ndị ritara elele afọma Voice of Women Evolution Foundation. Ụmụ nwanyị ndị a bụ ndị ahọpụtara site na obodo 4 guzobere nke Refi dị na Nkanu East Local Government nke Enugu. Onyinye ndị otu a kwụọrọ onwe ha bụ nke sonyere mgbape ha gbapere ha ga na-ekere ndị ụmụ nwanyị na-akọpụta ihe n'ubi akọrọngwa ha ga-eji na-arụ ọrụ. Nye ndị Voice of Women Evolution Foundation, inyere ụmụ nwanyị aka ịkọpụta nri ga-eme ka nri wee bawanye ụba n'ala anyị ma nyere ha aka ka ha lete ndị ezinụlọ ha anya. Ndị a ritere elele afọma gosipụtara obi ụtọ ha ma kwee nkwa ji akọrọngwa ndị ahụ were kọpụta nri ma chụọ agụrụ ọsọ ụkwụ eru ala n'obodo ha. Ndị Voice of Women Evolution Foundation nwere mmasị ịhụta na ụmụ nwanyị nwere nkwuwa okwu n'obodo, nwetakwa agụmakwụkwọ tọrọ atọ ma sonye na ndị ndu n'ala anyị. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ndị oji egbe a na-enyo enyo na ha bụ ndị ntọrị mmadụ awakpola ụlọ ọgwụ nkụzi mahadum ala anyị dị n'Ituku Ọzara, Enugu steeti. Ya bụ ihe mere n'ụtụtụ ụbọchị Tuzdee. Dịka onye hụrụ mgbe ihe ahụ na-eme, ndị osochi egbu a tọrọ nwaanyị ji ọkwa Deputy Director na ngalaba Nursing Services na otu onye ọrụ nche. Ụgbọala SUV onye nọọsụ ahụ ka a sị na ahụrụ ebe agbahapụrụ ya na mgbọ egbe gbarichara ugegbe ebe onye ebu na-anọ. Akụkọ a na-akọwa na ọ bụ otu ebe ahụ a nọrọ wee tọrọ onye dibịa bekee n'izu ụka ole ma ole gara aga ka nke a mere. Ndị uwe ojii steeti Enugu ekwuola na ọ malitela isi imi n'ala n'okwu ebubo ịkwụ ụdọ ahụ nke Maazị Chris Ọzọbịa kwụrụ n'ụlọ ahịa ya bụ ebe ọ na-akpụ aja eji arụ ụlọ nke dị n'Emene, Enugu steeti. Chidi Okorafọ kọtọpụ ya bụ akụkọ. Ọzọbịa, onye obodo ya dị na Ọnịcha nke steeti Anambra, bi na ogbe Standard Layout by Tamak n'Emene ka ahụrụ ozu ya n'abalị 4 nke ọnwa Maachị n'afọ 2024 na Block Industry ya dị na Ụgbọọwa nọ n'akụkụ Old Airport Road, Emene, Enugu. Dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na ọhaneze, ya bụ Police Public Relations Officer na steeti Enugu, DSP Daniel Ndukwe kọwara oge ha nwetara ozi gbata ndị uwe ojii zọpụrụ ije wee gaa n'ebe njinji a jiri kpọrọ nwoke ahụ a na-eche na o wepụrụ ndụ ya n'ike gawa n'ụlọ ọgwụ ebe ndị dọkịta nyochara ya si na ọ nwụọla. DSP Ndukwe sịrị na etinyere ya n'ebe ndosa ozu bụ mọchụarị ka eme nyocha chọpụta ihe gburu ya. Etinyego ya bụ ozu na mọchụarị iji fụ na ndị dọkịta ji aka ha nyoo ọfụma ma mata ihe gburu ya bụ nwoke iji kọwa maka amata ma ọ bụ ya na-akpọ sniper bụ ihe ọjọọ afụrụ na ya bụ ebe ozu tọgbọrọ ma ya nwa bụ ihe gburu ya ka onwe ihe ọzọ gburu ya. Mgbe ndị ụlọ ọrụ NTA gara n'ụlọ obibi nwoke a sị na o gburu onwe ya dị na Standard Layout, nwunye ya bụ onye nke na-ebe akwa na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ ekweghị ekwu okwu. Ha kọwara na ọ bụ n'aka ndị uwe ojii ka okwu a dị n'aka. Maazị Ọzọbịa nwere nwaanyị nwee ụmụaka ebe ọ gụchara akwụkwọ na mahadum nke dị na Benin. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafọ. Ndị uwe ojii steeti Enugu na-ekwupụtara ọhaneze na otu nwaanyị aha ya bụ Chinasa Oko, onye bi na ọnụmara ụlọ nke 2 n'Umuchi Nwoko Street, One Day Road, Ọkụnanọ, Enugu, na-efu efu. Chizaram Oko gbara afọ 4
ọ dị oji ma nweghị akara agbụrụ ọbụla. Ọ bụ onye ụmụ Igbo Amụrị dị n'okpuru ọchịchị Nkanu West na Enugu steeti. Ọ na-asụ Igbo na Bekee nke ọma. Ozi ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii n'Enugu steeti Daniel Ndukwe binyere aka na ya na-ekwu na Chizaram Oko hapụrụ ebe nne ya na-ere ihe n'abalị 28 ọnwa Febụwarị afọ a bụ 2024 wee gawa ebe amaghị. Mbọ niile a gbara ịchọta nwata kpọrọ afọ n'ala. Ozi a na-adụ onye ọbụla ma etu a ga-esi hụ nwata ka o biko kpọtụrụ ụlọ ndị uwe ojii dị ya nso. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha akụkọ nke orista, ma tupu m bilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Otu kwọrọ onwe ya Vowe Foundation akwalitela ụmụ nwanyị ndị ọrụ ugbo site n'inye ha akọrọngwa ọrụ. Ndị uwe ojii amalitela isi imi n'ala gbasara ọnwụ nwa amadi ahụ kwụrụ ụdọ. Anyị kọkwara gị na ndị oji egbe atọrọla otu onye ọrụ ụlọ ọgwụ nkụzi mahadum ala anyị dị n'Enugu. Ebe a ka akụkọ nwa nke abalị taa kọrọ ọnụ, ma Chebirize Chika Ugwu maka ịtapịara gị akụkọ nwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala. On the news tonight, an NGO, Vowe Foundation, empowers women with farm inputs. Alleged suicide, police commences investigation into death of Enugu businessman. Plus, gunmen attack, kidnap staff of University of Nigeria Teaching Hospital, Enugu. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The Nigerian Senate on Tuesday suspended Senator Abdul Nengi for 3 months over his allegation that the federal government was operating 2 budgets. The suspension followed the amendment of prayers by Senator Jimo Ibrahim to the motion raised by Senator Solomon Adeola Olamilekan, which took senators hours to deliberate. Addressing discrepancies surrounding land administration, such as forceful entry and illegal occupation of landed properties, violent and fraudulent issuance of certificates of occupancy, took the front burner at a one-day public hearing in the House of Assembly. Chimaroke Ugu reports. For a law to prohibit the forceful entry and illegal occupation of landed properties, violent and fraudulent conduct in relation to landed properties in Enugu State and for other connected purposes, was presented before relevant stakeholders, community leaders, and the public for inputs. Suggestions on how to address land matters, implement sanctions on illegal grabbers, drive rural development, create employment, attract investors, and increase the GDP of the state, among other things, received accelerated hearing. This bill, for all intents and purposes, is lawless. But I've looked at the provisions of our criminal code, as well as case law in that program, and the federal law acts of the National Assembly. Let's look at some of the issues raised in this bill. Consider how we are accommodated, because most of these agencies like youth empowerment and all those things, they help the community. So we got to collect food and give scholarship and all those things. Because when they give away their land, it is permanent. They don't farm the again, nothing more, and they have kids to train in school, no scholarship, and in fact the community is handicapped already. So you
must have something to give back to the people so that they'll be able to carry out those social responsibilities. The problem in this country is not even passing laws, it's implementing laws. Until when we start sending people to prison for some of these offenses, we just start these laws for passing sake. The joint chairman on the public hearing promised to work in the interest of the public, putting into consideration suggestions, concerns, and opinions raised by the public. That once this bill is passed, we believe that all those concerns will be properly and legally addressed. Because Enugu, as the capital of southeastern states, and on that note, this bill has been introduced to address some of what is our concern that is a hindrance to development in this state. This law also seeks to abolish the issue of overnight child. When somebody comes, buys land, and wants to develop, and a group of dangerous-looking young men come and say, you cannot be here, except you give us 500,000, except you give us 1 million naira. It's part of what this law seeks to stop. The committee assured that the bills, when passed into law, will be independent from the existing laws of the state. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Over 100 peasants, female farmers in Nkano East local government area of Enugu State have been empowered with farm implements to boost food production. Chimaroke Ugu reports that the empowerment program is courtesy of a women farmers scheme, Voice of Women Evolution Foundation, VOWE, in commemoration of the 2024 International Women's Day. That was the mood of the selected indigent female farmers from the 4 autonomous community in Nkerifi. The empowerment program is following the launch of the VOWE Foundation Women Agricultural Scheme in the local government. For the Voice of Women Evolution Foundation, investing in female farmers is building a sustainable and inclusive agricultural sector and empowering food security for generations to come. According to them, the foundation is determined to support over 1,000 female farmers in Nkano East and beyond. Agriculture is the backbone of our foundation, of our society, and it is crucial that we empower and uplift our women in this sector. VOWE Foundation want to empower 2,000 women across Nkano Senatorial District, specifically. Then across Enugu State and also in Imo State, we are looking at how we can ensure that there is food security and adequate food through supporting women farmers. Appreciative of the gesture, the beneficiaries promised to utilize the farm implements to contribute significantly to the betterment of humanity, boost agricultural production and availability of food. You can see very well that our people are very happy. Based on what they did to us today, we promise that we work very hard to see that this scarcity of food and poverty in the country, that through our effort that is going to be minimized. I feel excited for receiving, I received Barrow, so I'm grateful for that. The Voice of Women Evolution Foundation is passionate to advance gender equality, provide education opportunities, and foster a supportive community that uplifts women to become influential leaders in their communities and beyond. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. The female members of the 4th Estate of the Realm, in commemoration of the 2024 International Women's Day, have pledged their commitment to amplify female voices in their programs and reportage to achieve effective inclusion of women in all spheres of life. Ngozi Technical reports that this is the fallout of the Women's Conference put together by Female Journalists Network in collaboration with FCT chapter of National Union of Female Journalists. Believe that he, or rather she, who wears the shoe knows where it pinches, is the motivation behind this clamor to change the narrative for women to be the ones to amplify the voices of fellow women on issues concerning their well-being and development. Using the power of the pen and paper
in addition to programs in media platforms available to female journalists. Speakers in unison agreed will do the magic. We must continue to address issues such as wage gaps, discrimination, and lack of representation, ensuring that every woman has the opportunity to thrive. This is not one of those days we come and sweet talk. Conversations that must transcend tribal, religious, regional boundaries. So if as female journalists we sit down here today and decide that when I see that young girl win a scholarship, I will put it on the front page. We, whether we want to admit it or not, have a very high place in society. We shape opinions. Once a woman is at a table where they are talking about women, where they are talking about that girl that has been dropped from school, where they are talking about that woman that has been discriminated for a while, a woman will be able to say something, will be able to know the right things to do. The practice of female genital mutilation is unjustifiable, and every one of us has a crucial role to play in preventing and ending this health scourge. In line with the theme, together ensure inclusivity, female journalists pledge to lend their voices in the campaigns to end female genital mutilation and other vices inimical to women in general. Ngozi Technical, NTA News. Taking a break, more reports shortly. Our 2 p.m. news now comes up every day, Monday to Friday. Stay with NTA Enugu Network Center. If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the meat. Switch to video call, please. Okay, give me that one. The one by your side. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Welcome back. Enugu State Police Command says it has commenced investigation into the alleged suicide case of one Mr. Chris Ozobia in his block industry located at MNA in Enugu State. Chidi Okurafo reports. Who hails from Onitsha in Anambra State but lives at Standard Layout by Tamak in MNA, was on the 4th of March 2024 discovered lifeless at his block industry located at Ubawa by Old Airport Road, MNA, Enugu State. According to the Enugu State Police Public Relations Officer, DSP Daniel Ndukwe, on getting the report, the police immediately rushed and took him to the hospital, where doctors confirmed him dead. DSP Ndukwe said the body was deposited at the mortuary for autopsy. Preliminarily, face value, you would want to say suicide that was committed, because you saw the man lying lifelessly and foams in his mouth, and also recovered at the scene was a container of sniper. You know, sniper is a very dangerous and deadly chemical that was found there. That was recovered and his body was moved to the hospital where medical doctors confirmed him dead. We are investigating by way of conducting an autopsy, examining the body to establish whether or not what we found there is exactly what led to the death as confirmed by doctors. When NTA News crew visited the home of the deceased, the wife, who was wailing profusely, and other family members declined comment on the matter and referred the crew to the police for information. Mr. Ozobia, who is married with kids,
is said to have graduated from the University of Benin. In Enugu, Chidi Okrafo, NTN News. Gunmen suspected to be kidnappers have launched an attack on the University of Nigeria Teaching Hospital, Ituku Ozala in Enugu State. The incident took place on Tuesday morning. According to eyewitness, the assailants adopted a female deputy director of nursing services and security guard. An SUV allegedly belonging to the adopted nurse was discovered abandoned with bullet-perforated glass on the front passenger side. Sources disclosed that the incident occurred at the same location where a medical doctor was adopted a few weeks ago. Moving on, the Enugu State Police Command wishes to inform the general public that one Oko Chinasa, a female who resides at number 2 Umuchinwoko Street, One Day Road, Okonano, Enugu State, has reported her daughter, one Chizaram Oko, missing. Chizaram Oko is about 4 years old, dark in complexion, average in height, and has no tribal mark. She hails from Umibo Amuri village in Ukanu West local government area of Enugu State, speaks Igbo and English languages fluently. The release signed by the Police Public Relations Officer Daniel Undukwe says Chizaram Oko left her mother's shop unnoticed on 28 February 2024 to an unknown destination and has not returned. All efforts made to trace her whereabouts have proved abortive. Hence, anyone with useful information that will lead to tracing of the said Chizaram Oko to please report to the nearest police station. For latest in the world of sports, here are tidbits. To end the news, a recap of our major points. Voice of Women Evolution Foundation has empowered over 100 female farmers with farm inputs to boost food production and improve their lives. Enugu State Police Command has commenced investigation into alleged suicide of businessman. We also informed you that University of Nigeria Teaching Hospital was attacked and a staff kidnapped by unknown gunmen. That was the news. Thanks for watching and good night. This world is not my home, I'm just a passing through. Weight grave in our hearts, but in total submission to the will of God, the family of late Chief Felix Chukwunulibe Ejimukonye Mbo regrets to announce the transition onto glory of their beloved husband, father, grandfather, in-law, brother, uncle, and cousin, Chief Felix Chukwunulibe Ejimukonye Mbo Ndidimerieike. He was aged 83. Burial arrangements. 22nd March 2024, 6 p.m. Visual Mass and Wake at his country home, Amankwo Eke. 23rd March, 7 a.m. Body leaves 82 Division Mortuary to his hometown, Amankwo Eke. 9 a.m. Reception and Lion Estate at his compound. 11 a.m. Funeral Mass at St. Paul's Catholic Church, Eke. Interment follows thereafter at his family compound. Funeral ceremony commences immediately at Central School Field, Eke. He is survived by wife, children, grandchildren, in-laws, sisters, cousins, and many other relations. May your soul continue to rest in peace.